La vida no tiene sentido, y eso no es una tragedia, para Albert Camus es el comienzo de la verdadera libertad, cuando Camus afirma que el absurdo no es el final sino el punto de partida, está rompiendo con una de las reacciones más comunes del ser humano frente a la falta de sentido, la desesperación. Normalmente se nos ha enseñado que la vida debe tener un significado claro, una meta superior, un propósito dado desde fuera. Cuando es significado no aparece, surge la angustia, el vacío y la sensación de fracaso existencial. Camus propone algo radicalmente distinto, aceptar que el universo es indiferente a nuestras preguntas no destruye la vida, sino que la inaugura de verdad. El absurdo nace del choque entre dos fuerzas irreconciliables, el deseo humano de encontrar sentido y el silencio del mundo. No es que la vida sea caótica o cruel en sí misma, sino que no responde, no explica, no justifica. Este reconocimiento sul vivius como una pérdida, pero Camus lo ve como una ganancia. Mientras el ser humano sigue esperando una respuesta final, un destino, una verdad absoluta, una razón última, seguirá viviendo a medias, postergando su vida real en nombre de una promesa futura. Aceptar el absurdo es dejar de mentirse, es abandonar las narrativas que tranquilizan pero esclavizan. Todo pasa por algo, hay un plan, el sufrimiento será recompensado. Camus no dice que estas ideas son malas por crueldad, sino por anestesian. Hacen que el presente pierda valor, que la vida se convierta en una sala de espera. Cuando se renuncia a ellas, la existencia deja de ser una preparación y se convierte en experiencia directa. Aquí es donde el absurdo se vuelve un comienzo. Al no haber un sentido impuesto, ninguna autoridad externa dictando cómo vivir, aparece una libertad brutal. No la libertad cómoda de elegir entre opciones prefabricadas, sino la libertad desnuda de tener que decidir sin garantías. Nada asegura que nuestras acciones tengan un significado eterno, pero eso mismo las vuelve nuestras. Cada gesto, cada decisión, cada compromiso nace de la conciencia, no de la obediencia. Camus no propone nihilismo pasivo ni resignación. De hecho, considera el suicidio filosófico, escapar hacia creencias que niegan el absurdo, una traición a la lucidez. Vivir con el absurdo es mantenerse despierto, sin consuelos artificiales, sin cerrar los ojos ante la incertidumbre. No se trata de esperar esperanza, sino de actuar sin ella, y paradójicamente en esa ausencia surge una intensidad más honesta. Cuando el absurdo es aceptado como punto de partida, el valor de la vida ya no depende de su duración ni de su resultado final. Importa la forma, no la conclusión, importa cómo se vive, no por qué. El presente deja de ser un medio y se vuelve un fin en sí mismo. La risa, el amor, el esfuerzo, incluso el dolor, adquieren peso porque existen ahora, no porque conducen a algo superior. Camus entiende que esta postura no elimina el sufrimiento, pero lo transforma. El dolor ya no es una injusticia cósmica, ni una prueba con sentido oculto. Es una parte de la condición humana. Y al reconocerlo así, pierde parte de su poder paralizante. La vida absurda no promete redención, pero ofrece dignidad. La de vivir sin mentiras, sin autoengaños, sin rendirse ante el silencio del mundo. Por eso el absurdo no es un abismo que se evita, sino un suelo sobre el cual se camina. No es el final de la búsqueda, sino el momento en que la búsqueda deja de ser una huida. A partir de ahí, vivir ya no consiste en encontrar sentido, sino en crear presencia, intensidad y coherencia personal en un mundo que no promete nada,
pero tampoco prohibe vivir plenamente, cuando si dice que no buscar sentido también es una forma de libertad, si desafía una de las obsesiones más profundas del ser humano. Desde muy temprano aprendimos que la vida debe tener un propósito claro, una explicación última que justifique el esfuerzo, el dolor y la espera. Si nos educa para creer que si no encontramos ese sentido, algo está mal en nosotros o en nuestra vida. Camus rompe con esa prisión silenciosa y propone algo incómodo pero liberador. Tal vez no buscar sentido no sea una renuncia, sino una forma de emancipación. Buscar sentido puede parecer una actividad noble, pero muchas veces se convierte en una carga. La necesidad constante de justificar cada experiencia, cada fracaso y cada pérdida termina transformándose en ansiedad existencial. Vivir se vuelve una tarea que debe ser explicada, defendida y validada por una razón superior. En ese estado, la persona no vive plenamente el presente, sino que lo evalúa constantemente. ¿Para qué sirve esto? ¿Qué significa? ¿Qué aprenderé? Camus observa que esta actitud convierte la vida en un problema a resolver en lugar de una realidad a experimentar. No buscar sentido no significa negar la realidad ni caer en la apatía. Significa dejar de exigir al mundo una respuesta que no puede dar. El universo no tiene la obligación de justificarse ante nosotros. Al aceptar esto, se abandona una lucha invisible pero agitadora. La mente deja de golpear una puerta que nunca se abrirá, y en ese abandono aparece una ligereza nueva, la de vivir sin la necesidad de explicarlo todo. Camus considera que muchas filosofías y creencias funcionan como refugios ante el miedo al vacío. Ofrecen relatos que ordenan el caos y prompten que todo tiene una razón, incluso lo más absurdo. Pero es consuelo tiene un precio, la pérdida de la lucidez. Al aceptar explicaciones prefabricadas, el individuo delega su experiencia a una idea externa. Vive según un guión que no ha escrito, repitiendo dos significados heredados en lugar de enfrentarse directamente a la vida. La libertad de no buscar sentido consiste precisamente en romper con esa dependencia. Cuando se deja de perseguir una finalidad última, la vida ya no está subordinada a un objetivo lejano. No hay que legar a ninguna revelación para que el presente tenga valor. Comer, caminar, amar, trabajar, cansarse, reír o fracasar dejan de ser medios y se convierten en hechos completos por sí mismos. No necesitan justificar su existencia ante nada ni nadie. Esta postura exige valencia, porque implica convivir con la incertidumbre. No hay promesa de que todo encaje al final, ni garantía de que el sufrimiento tenga una recompensa oculta. Pero precisamente ahí reside la libertad, en vivir sin garantías. Camus no propone una vida vacía, sino una vida sin ilusiones forzadas. Una vida en la que el ser humano acepta su condición limitada y, aun así, elige vivir intensamente. Al no buscar sentido, se recupera una relación más honesta con la experiencia. Las emociones ya no se interpretan como señales de un plan superior, sino como lo que son, respuestas humanas a un mundo indiferente. La alegría no es un premio, el dolor no es un castigo. Ambos existen sin explicación y, por lo tanto, pueden ser aceptados sin resentimiento metafísico. Esta libertad también libera de la culpa existencial. Muchas personas sienten que están fallando si no descubren su propósito, como si la vida fuera un examen con una respuesta correcta. Camus desmonta esa idea. No hay misión asignada, no hay sentido perdido que deba encontrarse.
Hey vida, y eso es sufficient. Vivir deja de ser una obligación moral, y se convierte en una elección consciente. No buscar sentido, no empobres la existencia, la vuelve más directa. El ser humano ya no vive esperando una confirmación externa de que su vida vale la pena. La vive porque está ahí, porque sucede, porque respira. En esa aceptación radical, la libertad deja de ser una promesa abstracta y se transforma en una experiencia cotidiana, la de existir sin explicaciones, sin excusas y sin miedo al silencio del mundo. Cuando Camus afirma que la rebelión es seguir viviendo con conciencia, no está hablando de una revuelta ruidosa ni de una oposición política tradicional. Se refiere a una actitud interior, silenciosa y constante frente a un mundo que no ofrece respuestas. En el contexto del absurdo, donde la vida carece de un sentido objetivo, la rebelión no consiste en destruir o negar la realidad, sino en permanecer. Seguir viviendo, sabiendo que no hay garantías, se convierte en un acto profundamente subversivo. La reacción más común ante la falta de sentido es la rendición. Esta rendición puede tomar muchas formas. El suicidio físico, el suicidio filosófico o la anestesia cotidiana. El suicidio físico elimina el problema, eliminando el sujeto. El suicidio filosófico lo hace refugiándose en creencias que prometen un significado absoluto y cierran la pregunta. La anestesia cotidiana se manifiesta en la distracción constante, la rutina automática, y la vida vivida sin reflexión. Camus rechaza los tres. Para él la rebelión es negarse a escapar, rebelarse es mantenerse lucido, es mirar de frente la condición humana sin maquilarla. Significa aceptar que el mundo es indiferente, que no existe una justicia cósmica garantizada, que el sufrimiento no tiene explicación final. Pero aceptar no es resignarse, la conciencia transforma esa aceptación en una postura activa. El individuo rebelde no espera que la vida cambie para empezar a vivir, vive a pesar de lo que la vida es. Esta rebelión no busca vencer al absurdo ni resolverlo. Camus insiste en que el absurdo debe mantenerse vivo. En el momento en que se intenta superarlo o explicarlo, se pierde la honestidad. La rebelión consiste en sostener la tensión entre el deseo humano de sentido y el silencio del mundo sin intentar cerrarla. Es una fidelidad constante a esa contradicción. Vivir con ella, día tras día, es el verdadero desafío. Seguir viviendo con conciencia implica rechazar las falsas esperanzas. No porque la esperanza se mala en sí misma, sino porque cuando se apoya en ilusiones absolutas, debilita la experiencia presente. La rebelión camusiana no espera un futuro que justifique el presente. No vive para una salvación, una recompensa o una verdad final. Vive ahora con lo que hay, sabiendo que eso es todo. Esta forma de vivir requiere courage, no el courage épico, sino el cotidiano. El courage de levantarse cada día sin una explicación última. El courage de amar sin garantías, de esforzarse sin promesa de éxito eterno, de creer sin certeza de permanencia. La rebelión es silenciosa porque no necesita reconocimiento. No busca aplausos ni trascendencia. Su fuerza está en la constancia. En esta conciencia rebelde, la dignidad humana se redefine, y no depende de cumplir un destino ni de responder a un mandato superior. Surge del acto mismo de resistir al vacío sin mentirse. El ser humano afirma su existencia no diciendo la vida tiene sentido, sino diciendo vivo aun cuando no lo tiene. Esa afirmación es profundamente humana porque nace de la lucidez, no de la fe ciega. Camus ve en esta rebelión una ética.
No una moral impuesta, sino una coherencia interna. Vivir conscientemente significa asumir responsabilidad por cada acción, precisamente porque no hay una justificación externa que le absolva. Si no hay sentido dado, cada elección pesa más, no menos, la libertad no se diluye, se intensifica. Seguir viviendo con conciencia no elimina el sufrimiento, pero le quita su carácter sagrado. El dolor no es una prueba divina ni un castigo oculto. Es una experiencia humana que se enfrenta sin explicaciones trascendentes. La rebelión no grita contra el cielo, porque sabe que el cielo está en silencio. Su respuesta no es el grito, sino la persistencia. Así, la rebelión se convierte en una forma de vida. No es un momento, sino una postura constante. Vivir despierto en un mundo indiferente, sin negar su dureza ni inventar consuelos, es para Camus la expresión más pura de la libertad humana. No porque prompta felicidad, sino porque preserva lo único que el absurdo no puede rebatir, la conciencia de estar vivo aquí y ahora. Cuando se afirma que la felicidad nace al aceptar el vacío, no se está hablando de una alegría superficial ni de un optimismo ingenuo. Camus se refiere a una forma de felicidad sobria, lúcida y profundamente humana, que solo es posible cuando se deja de huir de la falta de sentido. El vacío aparece cuando desaparecen las explicaciones absolutas. Cuando ya no hay una razón superior que justifique cada acontecimiento. Para muchos, es vacío es insoportable. Para Camus, es el espacio donde puede surgir una felicidad honesta. El ser humano suele temer al vacío porque lo asocia con la nada, la soledad o la desesperación. Por eso intenta llenarlo constantemente, con creencias, metas grandiosas, distracciones, ideologías o promesas de futuro. Sin embargo, es llenado casi nunca satisfecho. Funciona como un ruido constante que evita el silencio, pero también impide la claridad. Camus propone algo contrario a este impulso, no llenar el vacío, sino aprender a habitarlo. Aceptar el vacío no significa resignarse a una vida triste o carente. Significa dejar de exigir a la existencia un significado que no puede ofrecer. En es acto de aceptación se rompe una tensión interna permanente. La mente deja de luchar contra la realidad, ya no hay una búsqueda desesperada de respuestas finales. El silencio del mundo, en lugar de ser una amenaza, se convierte en un hecho asumido. Y en esa aceptación comienza una forma distinta de bienestar. La felicidad camusiana no nace de tener respuestas, sino de dejar de necesitarlas. Cuando el vacío se acepta, el presente recupera su valor. Ya no es un paso intermedio hacia algo mejor, ni una prueba que debe superarse para alcanzar un estado futuro. El ahora se vuelve suficiente. Comer, caminar, trabajar, descansar, conversar o simplemente estar adquieren una intensidad nueva, porque no están subordinados a un propósito oculto. Esta felicidad es frágil, pero auténtica. No promete duración eterna ni plenitud absoluta. Aparece en momentos breves, concretos, ligados a la experiencia directa. Camus no idealiza la felicidad como un estado permanente, sino como una relación honesta con la vida, tal como es. Incluso el sufrimiento puede coexistir con ella, porque no es interpretado como una falla del universo, ni como una injusticia metafísica. Al aceptar el vacío, el ser humano deja de verse como un ser incompleto que necesita ser llenado por algo externo. Se reconoce como un ser finito, limitado, pero vivo,
Esa aceptación elimina una gran parte de la frustración existencial. No porque desapares can los problemas, sino porque desapares la expectativa de que la vida debería ser otra cosa. La comparación constante entre lo que es y lo que debería ser se disuelve. Camus observa que muchas personas posponen la felicidad esperando que algo cambie, cuando encuentra sentido, cuando logra su propósito, cuando todo encaja. Aceptar el vacío rompe esa postergación. No hay un momento futuro en el que la vida comienza de verdad. Ya está ocurriendo. La felicidad no se alcanza al final de una explicación, sino en el acto de vivir sin explicación. Esta postura exige valencia porque implica renunciar a consuelos profundos. No hay garantía de que todo tenga un significado oculto, ni de que el dolor sea recompensado. Pero esa renuncia libera una energía vital. La vida deja de ser un problema que resolver, y se convierte en una experiencia que atravesar. La felicidad surge como una consecuencia, no como una meta. Aceptar el vacío también transforma la relación con uno mismo. La persona deja de juzgar su vida como insuficiente por no cumplir con ideales abstractos. No necesita justificar su existencia con logros extraordinarios ni con narrativas heroicas. Estar vivo basta. Esa aceptación produce una calma particular, una paz que no depende de que todo esté bien, sino de que todo sea real. En la filosofía de Camus, la felicidad no niega el absurdo, nesta él. No se construye a pesar del vacío, sino gracias a su aceptación. Al dejar de huir, el ser humano descubre que el vacío no lo destruye. Al contrario, libre un espacio donde la vida, desnuda y sin promesas, puede ser vivida con intensidad, lucidez y una forma humilde pero profunda de alegría. Cuando se afirma que no hay destino. Solo decisiones diarias se cuestiona una de las ideas más reconfortantes y, al mismo tiempo, más limitantes para el ser humano, la creencia de que la vida sigue un rumbo predeterminado. Pensar en un destino ofrece alivio porque reduce la responsabilidad personal y transforma los acontecimientos en piezas de un plan mayor. Camus rechaza esta idea no por crueldad, sino porque considera que debilita la libertad humana. En un mundo sin sentido impuesto, el destino no existe como fuerza externa, lo que existe es la elección constante. La noción de destino suele funcionar como una excusa silenciosa, cuando algo sale mal se atribuye a lo inevitable. Cuando algo sale bien, se ve como algo que tenía que pasar. Esta forma de pensar suaviza la angustia, pero también baja de peso las acciones individuales. Si todo está escrito, la decisión pierde valor. Camus propone lo contrario. En ausencia de un sentido dado, cada decisión adquiere una importancia radical precisamente porque no está garantizada por nada. Vivir sin destino no significa vivir sin dirección, sino vivir sin guión. No hay un final que justifique el camino, ni una meta última que determine si la vida fue correcta o incorrecta. La existencia se construye a partir de actos concretos, repetidos día tras día. No son las grandes decisiones heroicas las que definen una vida, sino la suma de elecciones pequeñas y conscientes. Como se responde al cansancio, al dolor, al aburrimiento o al deseo, es lo que va dando forma a la existencia. En el pensamiento de Camus, esta ausencia de destino intensifica la responsabilidad. Si no hay una fuerza superior que dicta el rumbo, no hay a quien delegar la carga. Cada elección es propia y, por lo tanto, intransferable.
Esto puede resultar abrumador, pero también profundamente liberador. No hay una vida correcta que cumplir, solo una vida que se vive. El valor no está en seguir un camino ideal, sino en asumir plenamente el camino que se elige. Las decisiones diarias, por pequeñas que parezcan, se convierten en actos de afirmación. Levantarse, trabajar, amar, creer, resistir o simplemente continuar no son pasos hacia un destino final, sino expresiones de presencia. En un mundo absurdo, estas decisiones no buscan cumplir un propósito trascendente, buscan afirmar la vida aquí y ahora. Esa afirmación es una forma de rebelión silenciosa contra la idea de que la vida necesita una justificación externa. Camus entiende que la ausencia de destino no elimina la incertidumbre, al contrario la hace visible. No hay garantía de que las decisiones conduzcan a un resultado satisfactorio, no hay promesa de coherencia narrativa. La vida no se organiza como una historia con sentido claro, pero aceptar esto permite vivir con mayor honestidad. Se deja de evaluar cada acción según su supuesta utilidad futura y se empieza a valorar por su coherencia presente. Esta visión transforma también la relación con el fracaso. Si no hay destino que cumplir, valor no significa desviarse de un camino correcto. Significa simplemente que una elección no prejuzgó el resultado esperado. El fracaso pierde su carácter trágico y moral. Si vuelve parte de la experiencia humana, no una condena existencial. Esto no elimina el dolor, pero reduce la culpa innecesaria que suele acompañarlo. Vivir desde las decisiones diarias implica una ética concreta, no una moral dictada por principios absolutos, sino una coherencia entre lo que se elige y lo que se vive. Cada decisión es una toma de posición frente al mundo. Aunque el universo sea indiferente, el individuo no lo es. En esa indiferencia externa, la elección humana se vuelve el único lugar donde puede surgir el significado. Camus no promete que esta forma de vivir se acomoda. Requiere atención constante y una aceptación radical de la incertidumbre, pero también evita una de las trampas más comunes. Vivir esperando que la vida empiece cuando se alcance el destino correcto. No hay destino que esperar. La vida sucede en cada decisión, en cada acto consciente, en cada momento en que se elige vivir sin excusas, sin guiones y sin promesas, pero con plena responsabilidad por lo que se hace aquí y ahora. Imaginar a Sísifo feliz es uno de los gestos más radicales del pensamiento de Camus, porque va en contra de la lógica común, con la que solemos entender la dignidad y la felicidad. Sísifo está condenado a empujar eternamente una roca cuesta arriba solo para verla caer una y otra vez. No hay progreso, no hay recompensa, no hay final. Desde una mirada tradicional, su existencia es absurda y miserable. Sin embargo, Camus propone algo inquietante. La verdadera grandeza de Sísifo no está en escapar de su castigo, sino en asumirlo plenamente. La clave no está en la roca ni en la montaña, sino en la conciencia. Sísifo sabe que su tarea no tiene sentido, sabe que no habrá liberación ni triunfo final. Esa lucidez lo separa de la desesperación ciega, en el momento en que desciende de la montaña para volver a empezar toma conciencia total de su condición. Y es ahí donde, según Camus, se produce la victoria humana. No una victoria sobre el destino, sino sobre la resignación. Imaginar a Sísifo feliz no significa romantizar el sufrimiento ni negar la dureza de su situación.
Significar reconocer que la dignidad humana no depende del resultado, sino de la actitud frente a lo inevitable. Sísifo no elige su castigo, pero sí elige como vivíalo. Al aceptar plenamente su tarea, sin esperanza de redención y sin autoengaño, deja de ser una víctima pasiva del absurdo, y se convierte en un sujeto activo de su propia existencia. En esta imagen, Camus redefine la idea de felicidad. No es placer constante ni ausencia de dolor. Es coherencia interna. Es vivir sin mentirse, sin esperar que la realidad sea otra cosa. Sísifo no sueña con un futuro diferente ni se refugia en ilusiones. Vive su presente tal como es, esa fidelidad a la realidad por dura que sea, es lo que le otorga una forma de libertad. La roca deja de ser solo un castigo y se convierte en una responsabilidad asumida. Cada empuje es un acto consciente. Cada paso es una afirmación de vida. En un mundo sin sentido objetivo, el esfuerzo mismo se vuelve suficiente. No porque conduzca a algo, sino porque se realiza con plena conciencia. Camus sugiere que en esa repetición asumida, el ser humano encuentra una forma de grandeza silenciosa. Esta idea resulta profundamente incómoda, porque cuestiona la creencia de que la vida solo vale, se progresa, se mejora, se avanza hacia una meta clara. Muchas vidas se pierden más allá de Sísifo de lo que se admite. Rutinas repetitivas, esfuerzos que no parecen conducir a ningún lugar, luchas que se renuevan cada día. Camus no promete que estas vidas se transformen mágicamente, pero ofrece una forma distinta de habitarlas. Imaginar a Sísifo feliz es imaginar a un ser humano que no delega su dignidad en el éxito ni en el reconocimiento. Su valor no depende de escapar de la montaña, sino de subirla con los ojos abiertos. En esa imagen, el trabajo cotidiano, el esfuerzo constante y la repetición dejan de ser humilantes. Se convierten en espacios donde se ejerce la libertad interior. La felicidad en este contexto no nace del resultado, sino de la relación con el acto. Sísifo es feliz no porque ama la roca, sino porque ya no espera nada de ella, no exige que su esfuerzo tenga un sentido trascendente. Le basta con vivirlo plenamente. Esa aceptación elimina la frustración metafísica y deja solo la experiencia directa. Camus no propone que todos deban amar su sufrimiento, sino que reconoce con su capacidad de enfrentarlo sin rendirse ni mentirse. Imaginar a Sísifo feliz es un acto radical porque afirma que incluso en las condiciones más absurdas, el ser humano puede preservar su dignidad. No cambiando el mundo, sino cambiando su relación con él. En esa conciencia lúcida, persistente y sin ilusiones, Camus encuentra una forma de libertad que ningún castigo puede arrebatar. Imaginar a Sísifo feliz es uno de los gestos más radicales del pensamiento de Camus, porque va en contra de la lógica común con la que solemos entender la dignidad y la felicidad. Sísifo está condenado a empujar eternamente una roca cuesta arriba solo para verla caer una y otra vez. No hay progreso, no hay recompensa, no hay final. Desde una mirada tradicional, su existencia es absurda y miserable. Sin embargo, Camus propone algo inquietante. La verdadera grandeza de Sísifo no está en escapar de su castigo, sino en asumirlo plenamente. La clave no está en la roca ni en la montaña, sino en la conciencia. Sísifo sabe que su tarea no tiene sentido, sabe que no habrá liberación ni triunfo final. Esa lucidez lo separa de la desesperación ciega,
en el momento en que dicen de la montaña para volver a empezar toma conciencia total de su condición. Y es ahí donde, según Camus, se produce la victoria humana, no una victoria sobre el destino, sino sobre la resignación. Imaginar a Sísifo feliz no significa romantizar el sufrimiento ni negar la dureza de su situación. Significa reconocer que la dignidad humana no depende del resultado, sino de la actitud frente a lo inevitable. Sísifo no elige su castigo, pero sí elige cómo vivirlo. Al aceptar plenamente su tarea, sin esperanza de redención y sin autoengaño, deja de ser una víctima pasiva del absurdo, y se convierte en un sujeto activo de su propia existencia. En esta imagen, Camus redefine la idea de felicidad. No es placer constante ni ausencia de dolor, es coherencia interna. Es vivir sin mentir, sin esperar que la realidad sea otra cosa. Sísifo no sueña con un futuro diferente ni se refugia en ilusiones. Vive su presente tal como es. Esa fidelidad a la realidad, por dura que sea, es lo que le otorga una forma de libertad. La roca deja de ser solo un castigo y se convierte en una responsabilidad asumida. Cada empuje es un acto consciente. Cada paso es una afirmación de vida. En un mundo sin sentido objetivo, el esfuerzo mismo se vuelve suficiente. No porque conduzca a algo, sino porque se realiza con plena conciencia. Camus sugiere que en esa repetición asumida, el ser humano encuentra una forma de grandeza silenciosa. Esta idea resulta profundamente incómoda, porque cuestiona la creencia de que la vida solo vale si progresa, si mejora, si avanza hacia una meta clara. Muchas vidas se pierden más allá de Sísifo de lo que se admite. Rutinas repetitivas, esfuerzos que no parecen conducir a ningún lugar, luchas que se renuevan cada día. Camus no promete que estas vidas se transformen mágicamente, pero ofrece una forma distinta de habitarlas. Imaginar a Sísifo feliz es imaginar un ser humano que no delega su dignidad en el éxito ni en el reconocimiento. Su valor no depende de escapar de la montaña, sino de subirla con los ojos abiertos. En esa imagen, el trabajo cotidiano, el esfuerzo constante y la repetición dejan de ser humilantes. Se convierten en espacios donde se ejerce la libertad interior. La felicidad en este contexto no nace del resultado, sino de la relación con el acto. Sísifo es feliz no porque ama la roca, sino porque ya no espera nada de ella. No exige que su esfuerzo tenga un sentido trascendente. Le basta con vivirlo plenamente. Esa aceptación elimina la frustración metafísica y deja solo la experiencia directa. Camus no propone que todos deban amar su sufrimiento, sino que reconoce con su capacidad de enfrentarlo sin rendirse ni mentirse. Imaginar a Sísifo feliz es un acto radical porque afirma que incluso en las condiciones más absurdas, el ser humano puede preservar su dignidad. No cambiando el mundo, sino cambiando su relación con él. En esa conciencia lúcida, persistente y sin ilusiones, Camus encuentra una forma de libertad que ningún castigo puede arrebatar. Imaginar a Sísifo feliz es uno de los gestos más radicales del pensamiento de Camus, porque va en contra de la lógica común con la que solemos entender la dignidad y la felicidad. Sísifo está condenado a empujar eternamente una roca cuesta arriba solo para verla caer una y otra vez. No hay progreso, no hay recompensa, no hay final. Desde una mirada tradicional, su existencia es absurda y miserable. Sin embargo, Camus propone algo inquietante. La verdadera grandeza de Sísifo no está en escapar de su castigo,
sino en asumirlo plenamente. La clave no está en la roca ni en la montaña, sino en la conciencia. Sísifo sabe que su tarea no tiene sentido, sabe que no habrá liberación ni triunfo final. Esa lucidez lo separa de la desesperación ciega, en el momento en que desciende de la montaña para volver a empezar, toma conciencia total de su condición. Y es ahí donde, según Camus, se produce la victoria humana, no una victoria sobre el destino, sino sobre la resignación. Imaginar a Sísifo feliz no significa romantizar el sufrimiento, ni negar la dureza de su situación. Significa reconocer que la dignidad humana no depende del resultado, sino de la actitud frente a lo inevitable. Sísifo no elige su castigo, pero sí elige cómo vivirlo. Al aceptar plenamente su tarea, sin esperanza de redención, y sin autoengaño, deja de ser una víctima pasiva del absurdo, y se convierte en un sujeto activo de su propia existencia. En esta imagen, Camus redefine la idea de felicidad. No es placer constante ni ausencia de dolor, es coherencia interna. Es vivir sin mentirse, sin esperar que la realidad sea otra cosa. Sísifo no sueña con un futuro diferente ni se refugia en ilusiones. Vive su presente tal como es. Esa fidelidad a la realidad por dura que sea, es lo que le otorga una forma de libertad. La roca deja de ser solo un castigo y se convierte en una responsabilidad asumida. Cada empuje es un acto consciente. Cada paso es una afirmación de vida. En un mundo sin sentido objetivo, el esfuerzo mismo se vuelve suficiente. No porque conduzca a algo, sino porque se realiza con plena conciencia. Camus sugiere que en esa repetición asumida, el ser humano encuentra una forma de grandeza silenciosa. Esta idea resulta profundamente incómoda porque cuestiona la creencia de que la vida solo vale si progresa, si mejora, si avanza hacia una meta clara. Muchas vidas se pierden más allá de Sísifo de lo que se admite. Rutinas repetitivas, esfuerzos que no parecen conducir a ningún lugar, luchas que se renuevan cada día. Camus no promete que estas vidas se transformen mágicamente, pero ofrece una forma distinta de habitarlas. Imaginar a Sísifo feliz es imaginar a un ser humano que no delega su dignidad en el éxito ni en el reconocimiento. Su valor no depende de escapar de la montaña, sino de subirla con los ojos abiertos. En esa imagen, el trabajo cotidiano, el esfuerzo constante y la repetición dejan de ser humilantes. Se convierten en espacios donde se ejerce la libertad interior. La felicidad en este contexto no nace del resultado, sino de la relación con el acto. Sísifo es feliz no porque ama la roca, sino porque ya no espera nada de ella. No exige que su esfuerzo tenga un sentido trascendente. Le basta con vivirlo plenamente. Esa aceptación elimina la frustración metafísica y deja solo la experiencia directa. Camus no propone quietudes de ban amar su sufrimiento, sino que reconoce, con su capacidad de enfrentarlo sin rendirse ni mentirse. Imaginar a Sísifo feliz es un acto radical porque afirma que incluso en las condiciones más absurdas, el ser humano puede preservar su dignidad. No cambiando el mundo, sino cambiando su relación con él. En esa conciencia lucida, persistente y sin ilusiones, Camus encuentra una forma de libertad que ningún castigo puede arrebatar. Imaginar a Sísifo feliz es uno de los gestos más radicales del pensamiento de Camus, porque va en contra de la lógica común con la que solemos entender la dignidad y la felicidad.
Sísifo está condenado a impujar eternamente una roca cuesta arriba solo para verla caer una y otra vez. No hay progreso, no hay recompensa, no hay final. Desde una mirada tradicional, su existencia es absurda y miserable. Sin embargo, Camus propone algo inquietante. La verdadera grandeza de Sísifo no está en escapar de su castigo, sino en asumirlo plenamente. La clave no está en la roca, ni en la montaña, sino en la conciencia. Sísifo sabe que su tarea no tiene sentido, sabe que no habrá liberación ni triunfo final. Esa lucidez lo separa de la desesperación ciega, en el momento en que desciende de la montaña para volver a empezar, toma conciencia total de su condición. Y es ahí donde, según Camus, se produce la victoria humana, no una victoria sobre el destino, sino sobre la resignación. Imaginar a Sísifo feliz no significa romantizar el sufrimiento ni negar la dureza de su situación. Significa reconocer que la dignidad humana no depende del resultado, sino de la actitud frente a lo inevitable. Sísifo no elige su castigo, pero sí elige cómo vivirlo. Al aceptar plenamente su tarea, sin esperanza de redención y sin autoengaño, deja de ser una víctima pasiva del absurdo, y se convierte en un sujeto activo de su propia existencia. En esta imagen, Camus redefine la idea de felicidad, no es placer constante ni ausencia de dolor, es coherencia interna, es vivir sin mentirse, sin esperar que la realidad sea otra cosa. Sísifo no sueña con un futuro diferente ni se refugia en ilusiones. Vive su presente tal como es, esa fidelidad a la realidad, por dura que sea, es lo que le otorga una forma de libertad. La roca deja de ser solo un castigo y se convierte en una responsabilidad asumida. Cada empuje es un acto consciente. Cada paso es una afirmación de vida. En un mundo sin sentido objetivo, el esfuerzo mismo se vuelve suficiente. No porque conduzca a algo, sino porque se realiza con plena conciencia. Camus sugiere que en esa repetición asumida, el ser humano encuentra una forma de grandeza silenciosa. Esta idea resulta profundamente incómoda porque cuestiona la creencia de que la vida solo vale si progresa, si mejora, si avanza hacia una meta clara. Muchas vidas se pierden más allá de Sísifo de lo que se admite. Rutinas repetitivas, esfuerzos que no parecen conducir a ningún lugar, luchas que se renuevan cada día. Camus no promete que estas vidas se transformen mágicamente, pero ofrece una forma distinta de habitarlas. Imaginar a Sísifo feliz es imaginar a un ser humano que no delega su dignidad en el éxito ni en el reconocimiento. Su valor no depende de escapar de la montaña, sino de subirla con los ojos abiertos. En esa imagen, el trabajo cotidiano, el esfuerzo constante, y la repetición dejan de ser humilantes. Se convierten en espacios donde se ejerce la libertad interior. La felicidad en este contexto no nace del resultado, sino de la relación con el acto. Sísifo es feliz no porque ama la roca, sino porque ya no espera nada de ella. No exige que su esfuerzo tenga un sentido trascendente. Le basta con vivirlo plenamente. Esa aceptación elimina la frustración metafísica y deja solo la experiencia directa. Camus no propone que todos deban amar su sufrimiento, sino que reconoce con su capacidad de enfrentarlo sin rendirse ni mentirse. Imaginar a Sísifo feliz es un acto radical porque afirma que incluso en las condiciones más absurdas, el ser humano puede preservar su dignidad, no cambiando el mundo, sino cambiando su relación con él. En esa conciencia lúcida, persistente y sin ilusiones, Camus encuentra una forma de libertad que ningún castigo puede arrebatar.
Imaginar a Sísifo feliz es uno de los gestos más radicales del pensamiento de Camus, porque va en contra de la lógica común con la que solimos entender la dignidad y la felicidad. Sísifo está condenado a empujar eternamente una roca cuesta arriba solo para verla caer una y otra vez. No hay progreso, no hay recompensa, no hay final. Desde una mirada tradicional, su existencia es absurda y miserable. Sin embargo, Camus propone algo inquietante. La verdadera grandeza de Sísifo no está en escapar de su castigo, sino en asumirlo plenamente. La clave no está en la roca ni en la montaña, sino en la conciencia. Sísifo sabe que su tarea no tiene sentido, sabe que no habrá liberación ni triunfo final. Esa lucidez lo separa de la desesperación ciega. En el momento en que desciende de la montaña para volver a empezar, toma conciencia total de su condición. Y es ahí donde, según Camus, se produce la victoria humana, no una victoria sobre el destino, sino sobre la resignación. Imaginar a Sísifo feliz no significa romantizar el sufrimiento ni negar la dureza de su situación. Significa reconocer que la dignidad humana no depende del resultado, sino de la actitud frente a lo inevitable. Sísifo no elige su castigo, pero sí elige cómo vivirlo. Al aceptar plenamente su tarea, sin esperanza de redención, y sin autoengaño, deja de ser una víctima pasiva del absurdo, y se convierte en un sujeto activo de su propia existencia. En esta imagen, Camus redefine la idea de felicidad. No es placer constante ni ausencia de dolor, es coherencia interna, es vivir sin mentiras, sin esperar que la realidad sea otra cosa. Sísifo no sueña con un futuro diferente ni se refugia en ilusiones. Vive su presente tal como es. Esa fidelidad a la realidad por dura que sea, es lo que le otorga una forma de libertad. La roca deja de ser solo un castigo y se convierte en una responsabilidad asumida. Cada empuje es un acto consciente. Cada paso es una afirmación de vida. En un mundo sin sentido objetivo, el esfuerzo mismo se vuelve suficiente. No porque conduzca a algo, sino porque se realiza con plena conciencia. Camus sugiere que en esa repetición asumida, el ser humano encuentra una forma de grandeza silenciosa. Esta idea resulta profundamente incómoda, porque cuestiona la creencia de que la vida solo vale si progresa, si mejora, si avanza hacia una meta clara. Muchas vidas se pierden más allá de Sísifo de lo que se admite. Rutinas repetitivas, esfuerzos que no parecen conducir a ningún lugar, luchas que se renuevan cada día. Camus no promete que estas vidas se transformen mágicamente, pero ofrece una forma distinta de habitarlas. Imaginar a Sísifo feliz es imaginar un ser humano que no delega su dignidad en el éxito ni en el reconocimiento. Su valor no depende de escapar de la montaña, sino de subirla con los ojos abiertos. En esa imagen, el trabajo cotidiano, el esfuerzo constante y la repetición dejan de ser humilantes. Se convierten en espacios donde se ejerce la libertad interior. La felicidad en este contexto no nace del resultado, sino de la relación con el acto. Sísifo es feliz no porque ama la roca, sino porque ya no espera nada de ella. No exige que su esfuerzo tenga un sentido trascendente. Le basta con vivirlo plenamente. Esa aceptación elimina la frustración metafísica y deja solo la experiencia directa. Camus no propone que todos deban amar su sufrimiento, sino que reconoce con su capacidad de enfrentarlo sin rendirse ni mentirse.
Imaginar a Sisypho feliz es un acto radical porc afirma, que incluso en las conditions más absurdas, el ser humano puede preservar su dignidad. No cambiando el mundo, sino cambiando su relación con él. En esa conciencia lucida, persistent y sin illusions, camus encuentra una forma de libertad que ningún castigo puede arrebatar. La vida no nos debe explications. Cuando digamos de exigirlas, digamos también de jur, en el absurdo, en la repetición, en el vacío, no encontramos derrota, sino libertad. Vivir con conciencia, decidir cada día y empujar nuestra propia roca con los ojos abiertos no nos hace menos humanos, nos hace plenamente vivos. No porque la vida tenga sentido, sino porque seguimos eligiendo vivir.